హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ధృవి అకాడమిక్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబే కాదు, లైక్ కూడా చేయండి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మైక్రోబ్స్. ఏంటంటే మనం యాజ్ పర్ సిలబస్ టాపిక్ వైజ్ మనం అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మైక్రోబ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దీనికన్నా బిఫోర్ వీడియో ఏంటంటే వి లర్న్డ్ అబౌట్ యానిమల్ వరల్డ్ అండ్ దానికన్నా బిఫోర్ ప్లాంట్ వరల్డ్ మనం బిట్స్ అనేది డిస్కస్ చేసాం కదా. ఈరోజు ఏంటంటే మైక్రోబియల్ డిసీజ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. First one question. This crop is affected with root wilt. Is it in A groundnut or B it's a coconut or C it's a chili or D sweet lemon? Its answer is this root wilt is affected in coconut tree. Okay, this is affected in coconut tree. Next one. Rubella is caused in, is it A plants or B it's a animals or C humans or D all? Rubella is caused in all, in plants, animals and humans. In all, rubella is caused. Next one. 50% of the people infected with AIDS are in the age group. In which age group the AIDS is affected mostly? They are asking. I mean, 50% of people. Is it A 15 to 20 years or B 10 to 13 years or C for 40 to 50 years or D it's a 60 to 70 years? Which is the correct answer? Answer is it is A, option A, 15 to 29 years. These 50% people are mostly affected with the AIDS in this age, 15 to 20 years age. Next, anthrax is seen in, is it A sheep, లేకపోతే B henna, C వచ్చేసరికి pigs, D వచ్చేసరికి lion. Which is the correct answer? Anthrax is seen in, మనం చాలా సార్లు చదివాం కదా. Anthrax are seen in, answer వచ్చేసరికి it's a sheep. Answer is sheep. Next, HIV virus destroy. It destroy A WBC or it's a B RBC or C platelets or D none. HIV destroy WBC. Nothing but a white blood cells. Immunity kada మన immunity అని తక్కువ అయిపోతుంది మనకి హెచ్ఐవి వైరస్ మనకు వచ్చినప్పుడు. ఇట్స్ వచ్చేసరికి WBC. Medicine used by a diabetic patient is produced from microorganisms. From which microorganism? Is it A penicillin or B it's a insulin or C it's a ampicillin or D it's a valine? Which is the correct answer? Answer is it's a insulin. This insulin is for diabetic patient. This produced from a microorganisms. Insulin is produced from microorganism. This used for diabetic patient. That's because sugar patients ki use chestarani. Next. Citrus canker is used by, is it A virus or B it's a bacteria, C protozoa or D it's a nematodes? Which is the correct answer? Canker is caused by a answer వచ్చేసరికి it's a bacteria. It's caused by a bacteria. Next, this crop is affected with root. Okay, this repeated. Next, rubella is another name of this disease. Which disease? దీన్ని ఇంకో is it in A plants or B it's animals or C humans or D measles? Another name for this disease. Which is the answer? Its answer is measles. This is the another name for rubella, measles. ఇవన్నీ మన పాయింట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తుందాన్ని మనము బాగా తరోగా చదవాలి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇవి ఓన్లీ టెట్టే కాదు, మన డిఎస్సికి కూడా పనికొస్తాయి బిట్స్ అనేవి. నెక్స్ట్, బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ a filament with like structures called, is it A strings or B legs or C flagella or D flakes? Answer is it's a
Bacteria has a filaments like structures called a flagella. దీన్ని ఏమంటారు? Like hair like structures. These are or hair like structures కూడా flagella have. The lowest temperature bacteria can withstand in, is it A for -5 degrees Celsius, or B it's a -4 degrees Celsius, or C it's a -1 degree Celsius, or D it's a 0 degree Celsius? Its answer is the lowest temperature bacteria can withstand at 0 degree Celsius also. It's a D. మనం కంటెంట్ మొత్తం చదివితే బాగుండేది, బట్ టైం మనకు చాలా షార్ట్ టైం వల్ల బిట్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కంటెంట్ చదివితే ఎవ్రీ పాయింట్ ఎవ్రీ లైన్ మొత్తం కవర్ అయ్యేది సిలబస్. బిట్స్ కాబట్టి మనము ఓన్లీ రిలేటెడ్ అక్కడక్కడ బిట్స్ ఓన్లీ దానికి సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్ బిట్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఏ మెడిసిన్. A medicine useful for diabetic patient. Is it A diafood, or B it's a diabetes, or C uh, it's a diazoform, or D it's a insulin? Which is the correct answer? Its answer is the medicine used for diabetic patient is we use a insulin for diabetic patient. Kada? Next, nitrogen is converted into nitrates by it's a amebia, it's a B rhizobium, or C it's a Eugenia, D it's a paramecium, which is the correct answer. Nitrogen is converted into nitrates by its answer is rhizobium. Next, biogas is prepared by bacteria. Biogas is prepared by bacteria. Is it A methogenic, or B it's a biogenic, or C it's a gasogenic, or D it's a mudgenic? Which is the correct answer? Its answer is methogenic, because methogenic is biogas is prepared by bacteria. Methogenic ఏంటంటే methogenic is present in organic wastes like decomposed. Next, harmful microorganisms spread from one person to another by, is it A contact, or B it's a air or water, or C it's a insects and animals, or D all the above? Answer is all the above. ఏంటంటే harmful microbes ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయంటే లైక్ కాంటాక్ట్ బై ఎయిర్ వల్ల అండ్ వాటర్ వల్ల కూడా, అండ్ లైక్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ వల్ల కూడా we get a harmful microbes spread from one person to another. It's all the above. Answer is right. Next, black rot disease is seen in, is it A paddy, or B it's a citrus, or C it's a chili, D it's a cabbage? Which is the correct answer? Answer is it's a black rot disease is can be seen in a cabbage. Study of disease is called, is it A pathology, or B is a physiology, or C it's a cardiology, or D it's a none? Study of disease is called ఏమంటారంటే study of disease is called a pathology. Answer. Next, leaf blight is caused by, is it A fungus, or B it's a virus, or C bacteria, or D algae? Which is the correct answer? It is answer is leaf blight is caused by a bacteria. Answer is bacteria. The organism that causes a disease is, or is it A carcinogens, or it's a pathogens, or C it's a both, or D none? They are asking the organism that causes diseases. Its answer is pathogens. Kada pathogens that causes a disease, right? Next, blast of rice is a dash disease. Is it a bacterial disease, or it's a viral disease, or C it's a fungal, or D none? Which is the correct answer? మనం బ్లాస్ట్ ఆఫ్ రైస్ అనే డిసీజ్ దేని వల్ల వస్తుంది? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్స్ అ ఫంగల్ డిసీజ్. మనకి బిట్స్ అనేవి అడుగుతుంటారు. డిసీజ్ గ్రౌండ్నట్కి డిసీజ్ ఏమొచ్చింది, బ్లాస్ట్ రైస్కి ఏమొచ్చింది,
అలా మనకి షుగర్ కేన్కి ఏ డిసీజ్ వచ్చింది అలాంటివి మనకి బిట్స్ అనేవి కంపల్సరీ అడుగుతుంటారు. నెక్స్ట్ common fungal disease in wheat is in wheat they're asking is it A rust or B it's a red rot or C it's a ticka or D none. Which is the correct answer? Its answer is in wheat we can see a rust. The common fungal disease in wheat is rust. Next, the outer coat in viruses is made up of is it A lipid toner, is it a B protein or C it's a carbohydrates or D all? Answer is the outer coat in virus is made up of a proteins. They are made up of a proteins. Answer is proteins. Rubella is another name for is it measles or B smallpox అంటారా C mumps అంటారా it's a D color అనా. ఇక్కడ మనకి బ్లర్ గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, సో సారీ ఫర్ దట్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ measles. Its answer is measles. Rubella is another name for measles. Next, death of infected tissue is called is it A chlorosis అంటారా B it's a necrosis or C both or D none? Death of infected tissue, they are asking about the infected tissue. It's called it's a this is necrosis, necrosis, necrosis is the answer. If a disease is spread rapidly and affects a large number of people, it is called మనం ఇది చదివాం కదా ఆల్రెడీ, నేను నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను కదా అందులో ఎపిడమిక్, ఎండమిక్ అండ్ పాండమిక్ అని మనమే వీటి డెఫినేషన్స్ కూడా చదివాము కదా. సో if the disease spread rapidly and affect a large number of people, it is called its answer is epidemic కదా. If they are affecting a large number of people, its answer is epidemic. ఎండమిక్ అంటే ఏంటి మనం ఒకసారి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎండమిక్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ఏ పర్టికులర్ రీజన్. అంటే ఎండమిక్ ఇట్స్ ఏ రిలేటెడ్ టు పర్టికులర్ రీజన్లో మాత్రమే డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి. లైక్ పాండమిక్ ఏంటంటే ఇట్స్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ మల్టిపుల్ కంట్రీస్ కదా. మనకి లైక్ కోవిడ్-19 ఇదేంటంటే ఇట్స్ అ పాండమిక్, ఇట్స్ స్ప్రెడ్ ఆల్ త్రూ చాలా కంట్రీస్లో మనకి స్ప్రెడ్ అయింది కోవిడ్-19 అంటే ఇట్స్ స్ప్రెడ్ టు మల్టిపుల్ కంట్రీస్ కదా. మనకి ఎపిడెమిక్, పాండమిక్, ఎండమిక్ అంటే ఇవి. నెక్స్ట్ మమ్స్ వైరస్ అటాక్స్ దీస్ గ్లాండ్స్. విచ్ గ్లాండ్ ఇస్ ఇట్? salivary or it's a parotid glands or it's a thyroid glands or say it's a pituitary glands? Which is the correct answer? Its answer is it's a salivary and a parotid glands. Mumps virus attacks these glands. Next, Bacillus pertussis causes is it A whooping cough or B it's a tetanus, C it's a typhoid or it's a D malaria? Bacillus pertussis is caused by a this is caused by a whooping cough. Answer is whooping cough. Next, malaria parasite undergo changes in the body. Is it A henlona, B it's a cockroach or it's a C figure, D it's a mosquito? ఏంటంటే malaria parasite undergo changes in the body of mosquito. Answer is mosquito kada. Next, tetanus is also called is it A diphtheria, is it a B it's lockjaw or C it's a both or D none? Which is the right answer? Tetanus is also called as a lockjaw. It's lockjaw. ఏంటంటే tetanus is caused by a bacteria. This tetanus is caused by a bacteria called a bacteria name ante it's a clostridium kada. It's caused by a bacteria. Tetanus is caused by a bacteria. That bacteria name is a clostridium. Remember this bit. Next one, bacterial disease among the following is they are asking about a bacterial disease. Is it A malaria or B it's a dysentery or it's a C mumps or it's a D typhoid? Which is the correct answer? Its answer is typhoid. They are asking about bacterial disease. Typhoid is a bacterial disease kada.
Next one. Which of the following is not a bacterial disease? They are saying which of the following is not a bacterial disease. Is it A, mumps, or B, it's a cholera, C, it's a tetanus, or D, typhoid? Which is the correct answer? Answer is mumps, because it's a mumps is a viral virus. It's a viral disease. They are asking, they are saying that which of the following is not a bacterial disease? This tetanus and cholera, this typhoid, all or this a bacterial disease. ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే it's not a it's a viral disease. They are saying not a bacterial disease. These B, C, D or bacterial disease, where A is not a bacterial disease. It's a viral disease. Incubation period for diphtheria, is it A 10 to 15 days, or B it's a 2 to 5 days, or C it's a 9 to 18 days, or D none? Which is the correct answer? Its answer is 2 to 5 2 days. 2 to 5 days is the incubation period for a diphtheria. Next, incubation period for a whooping cough. Is it 1 to 10 days, or B it's a 10 to 16 days, or C it's 16 to 32 days, or D 30 to 64 days? Which is the correct answer? Its answer is incubation period for whooping cough. Whooping cough is a answer 10 to 16 days is the right answer. Roundworm which lives in the intestine. They live in the intestine. They're asking, is it Ascaris, A and B Plasmodium, or C it's Amoeba, D it's a Entamoeba? Which is the correct answer? Its answer is Ascaris. Roundworms. This lives in the intestine. Ascaris. This is the right answer. Next, amoebic dysentery is caused by A bacterium, or B fungi, or C virus, or D protozoan. Which is the correct answer? Its answer is protozoa. D. Amoebic dysentery is caused by a protozoa. What is dysentery? Dysentery is nothing but it is spread through like drinking and eating food, and ఎలాంటి food అంటే by uncooked food we get this amoebic dysentery. It's caused by a protozoan, right? Next, triple antigen contains vaccine against, is it A diphtheria, B it's a pertussis, or C it's a tetanus, or D all the above? Its answer is all the above kada. They're asking about a triple antigens contain a vaccine against kada. It's a combination of three vaccine kada. Triple antigen means it's a combination of three vaccines like a diphtheria, it's a tetanus and pertussis, DPT kada. Next, cheapest method to purify drinking water, is it A boiling, B it's a chlorination, or C filtration, or D all, which is the correct answer? They are asking about cheapest method to purify water. ఫిల్టర్, మనం వాటర్ ఫిల్టర్ చేస్తాం కదా, ఇది అది కూడా చీపెస్ట్ మెథడ్, అండ్ బాయిలింగ్ చేస్తాం కదా, అది కూడా చీపెస్ట్ మెథడ్. సో నాకు ఈ బిట్కి కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి ఫ్రెండ్, విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్, బాయిలింగ్ ఆర్ ఫిల్ట్రేషన్? ఈ బిట్ మీకే వదిలేస్తున్నాను, సో మీరు చెప్పండి, ఇస్ ఇట్ బాయిలింగ్ ఆర్ ఫిల్ట్రేషన్? మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదో చెప్పండి, నేను కామెంట్స్లో మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తాను విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అని. నెక్స్ట్, యూజ్డ్ ఇన్ ద బయాలజికల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ ఆర్, ఇస్ ఇట్ ఏ Gambusia, or B it's a Panchex, or it's a C Labio, or D anyone? Its answer is fishes used in biological control of mosquito. To control a mosquito, these fishes are used. It's a Gambusia. ఇదేంటంటే ఇది ఫ్రెష్ వాటర్, ఈ ఫిష్ ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటుంది. Next, insectivorous plants grow to control mosquitoes, or is it A Drosera, or B it's an Nepenthes, or C it's a Utricularia, or D all? ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ మనకి ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే టు కంట్రోల్ మస్కిటోస్. ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్ డ్రోసెరా, నెపెంథెస్, యూట్రికులర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ కదా. నెక్స్ట్, వాటర్ ఈస్ కంటామినేటెడ్ బై,
వాటర్ ఎలా కంటామినేటెడ్ అయిపోతాయి? ఇట్స్ bathing, or B it's a washing clothes, or C washing cattle, or D all. ఏంటంటే మనం వాటర్ అనేది ఎలా డర్టీగా చేస్తున్నాం, కంటామినేటెడ్ అంటే పాడు చేస్తున్నాం కదా వాటర్ని. అంటే బ్యాతింగ్ చేస్తే కూడా మనకి అన్ని కెమికల్స్, మనం సోప్ అనేవి ఇవి యూస్ చేస్తాం కదా, అవన్నీ కెమికల్సే కదా. వాషింగ్ క్లోత్స్, వాషింగ్ క్యాటిల్, ఇవన్నీ ఏంటంటే వీఆర్ కంటామినేటింగ్ వాటర్ని డర్టీ చేస్తున్నాం. ది ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Transmission of disease through animals by, is it A insects, or B snails, or C uncooked meat, or D anyone? They are asking disease through animals by. దేని వల్ల అయినా రావచ్చు, ఇన్సెక్ట్స్ వల్ల, స్నేల్స్ వల్ల, అన్కుక్డ్ మీట్ వల్ల అయినా. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఎనీ వన్. నెక్స్ట్, అంబియాసిస్ spread through, is it A air, B it's a water, C it's a direct contact, or D animals? Amoebiasis it's spread through వాటర్ కదా, ఇట్స్ స్ప్రెడ్ త్రూ వాటర్ కదా. మనకి ఎగ్జామ్లో వాటరే కాకుండా ఫుడ్ ఇస్తే ఫుడ్ కూడా, వాటర్ అండ్ ఫుడ్, ఇట్స్ స్ప్రెడ్ త్రూ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, డిసీజెస్ దట్ స్ప్రెడ్ త్రూ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్, ఇస్ ఇట్ ఏ పోలియోనా, లేకపోతే బి ఇట్స్ కలరా, ఆర్ సి ఇట్స్ స్కాబీస్, ఆర్ డి టైఫాయిడ్? మనకి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతారంట, ఏది? ఇట్స్ స్కాబీస్ కదా. స్కాబీస్ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్స్ స్ప్రెడ్ బై అ స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్ వల్ల ఏంటి వాటికి మనకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది స్కాబీస్ అనేది. Flies are responsible for the transmission of disease like A disease, is it A malaria, or B it's a filaria, or C it's a cholera, or D scabies? Which is the correct answer? ఏంటి, flies are responsible for the transmission of disease like cholera. It will spread disease. They are responsible for cholera. Flies are. Next, how many minutes of boiling water is required to kill the disease causing germs? Is it a 5 minutes, or B 7 minutes, or C it's a 9 minutes, or D it's a 10 to 15 minutes? Its answer is, to kill the disease causing germs, it takes a 10 to 15 minutes. This is the time. D is the right answer. Next, snails act as vectors for the transmission of helminth parasites called, is it A liver fluk, or B it's a blood fluk, or C it's a planaria, or D it's none? ఏంటి స్నేల్స్, దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హెలిమెంత్ అంటే తెలుసు కదా, దీస్ ఆర్ ద రౌండ్ వార్మ్స్, హెలిమెంత్ ఆర్ రౌండ్ వార్మ్స్. ఆన్సర్ వచ్చేసరి ఇట్స్ a liver fluk. This liver fluk is also called a fluck and tapeworm. It is also called as a fluck and tapeworm. The surface of microorganisms contain, is it A antigens ఉంటాయా, లేకపోతే B it's antibodies ఉంటాయా, C it's a serum, or D plasma? ఏముంటుంది the surface of microorganisms they contain? Its answer is antigens. The microorganisms they contain on the surface are antigens. The protein released by the body against antigens, or A it's a antigens అంటామా వాటిని, A antibodies అంటామా, లేకపోతే it's a C serum అంటామా, it's a D plasma అంటామా? It's a antibodies. The protein released by the body against antigen కి against ఏంటంటే యాంటీబాడీస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. యాంటీబాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ కదా. To develop antibodies against a disease, the substance injected, is it A antigen ఇంజెక్ట్ చేస్తామా, లేకపోతే B it's antibody, or C vaccines, or D serum? ఏంటంటే మనకి టు డెవలప్ యాంటీబాడీస్, మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి మనం వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటున్నాం కదా. యాంటీబాడీస్ అనేవి అగ్నెస్ట్ డిసీజ్తో మనకి ఫైట్ అవ్వడానికి యాంటీబాడీస్, ఇట్స్ వ్యాక్సిన్ అనేది మనం వేయించుకుంటున్నాం కదా, ఇంజెక్ట్ చేపించుకుంటున్నాం కదా డాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ వ్యాక్సిన్.
Next, vaccination was discovered by whom? Is it A, Jenner, or it's a B, Pasteur, or C, both, or D, none? Its answer is Jenner. The vaccination was discovered by Jenner. Next, flies and cockroaches can be killed by spraying of chemicals like, is it A, DDT వలన, it's a B, powder వలన, C, both, or D, none? By spraying which chemicals? Its answer is DDT కదా. DDT అంటే చాలాసార్లు మనకి రిపీట్ అయింది. DDT అంటే మన ఫుల్ ఫామ్ కూడా అడగచ్చు, ఒక్కొక్కసారి అడుగుతుంటారు. ఇట్స్ డైక్లోరో డైఫినైట్ ట్రైక్లోరో ఇథెన్ అని చాలాసార్లు చెప్పాను. ఇది మనకేంటంటే టు కిల్ లైక్ ఫ్లైస్ అండ్ బ్యాక్టీరియాస్ కెన్ బి కిల్డ్ బై స్ప్రేయింగ్ దిస్ కెమికల్. అండ్ DDT అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కదా. ఇట్స్ సింథటిక్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ టు కిల్ ద ఇన్సెక్ట్స్ వి యూజ్ కదా. ఇదేంటి అగ్రికల్చర్లో యూజ్ చేస్తుంటారు క్రాప్స్ కోసం కదా, ఇన్సెక్టిసైడ్స్. అండ్ నెక్స్ట్, కెమికల్స్ దట్ కిల్ ఫంగై ఆర్ కాల్డ్, ఇస్ ఇట్ ఏ ఫంగిసైడ్స్ ఆర్ బి ఇట్స్ rodenticides or C it's a both or D none? Which is the correct answers? Which kill the fungi? Its answer is they kill the fungi. Fungicides they kill the fungi. Answer is fungicides. What is used for vaccination? Is it A, serum, or B, dead microorganisms, or C, blood, or D, all? Its answer is dead microorganisms. Why only dead microorganisms means? Because they were unable to cause a disease. మనకి డిసీజ్ అనేది కాజ్ అవ్వదు. Because we are using a dead microorganisms. అవి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యూస్ చేస్తే వి గెట్ మనకి ఏమైనా డిసీజ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, వస్తాయి కూడా. ప్రొటెక్ట్ అగ్నెస్ట్ హార్మ్ఫుల్ డిసీజ్, ఏమైనా హార్మ్ఫుల్ డిసీజ్ మనకి రాకుండా మనకి డెడ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, mosquitoes act as a vector for, is it a malaria, or B it's a filaria, or C both, or D none? Which is the correct answer? For both malaria and filaria, mosquito act as a vector. Both answer. These cells are useful for natural immunity. Is it A RBC, or B it's a WBC, or C kidney cells, or D it's a digestive cells? Which is the correct answer? మనకి తెలుసు కదా, ఇట్స్ natural immunity వచ్చేసరికి it's a WBC, white blood cells. These are the immunity boosters, immunity cells కదా మనకి WBC. నెక్స్ట్, ఆఫ్రికన్స్ ఆర్ రెసిస్టెంట్ టు, వాళ్ళు ఆఫ్రికన్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ రెసిస్టెంట్, వాళ్ళు రెసిస్టెంట్ అంటే దీనికి, ఇస్ ఇట్ మలేరియా కా, లేకపోతే ఇట్స్ అమీబిక్ డిసెంట్రీనా, ఆర్ సి ఇట్స్ ఎల్లో ఫీవర్, ఆర్ డి ఆల్? ఏంటంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్. ఆఫ్రికా పీపుల్ వీళ్ళ ఈ డిసీజ్కి రెసిస్టెంట్ అంట. ఈ 3 డిసీజ్ మలేరియా, అమీబిక్ డిసెంటరీ అండ్ ఎల్లో ఫీవర్, వీటన్నిటికీ వాళ్ళు రెసిస్టెంట్ అంట. నెక్స్ట్ ర్యాట్స్ స్ప్రెడ్ డిసీజ్ లైక్, ఇస్ ఇట్ ఏ మలేరియా, ఇక్కడ బ్లర్గా ఉంది, సారీ ఫర్ దట్. ఏ మలేరియా, ఆర్ బి ప్లేగు, ఆర్ సి ఫైలేరియా, ఆర్ డి tuberculosis? Which is the correct answer? Rats spread disease like a answer is plague కదా. They spread the disease like plague. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మలేరియా దేనివల్ల వస్తుందంటే ఇట్స్ కాజ్ బై చాలాసార్లు చదివాం. మలేరియా ఇట్ ఈస్ కాజ్ బై ఎ ఫీమేల్ అనోఫిల్స్ మస్కిటో వల్ల మనకి మలేరియా అనేది వస్తుంది. దే ఆస్కింగ్ అప్పుడు ర్యాట్ అయితే ఇట్స్ అ ప్లేగు. ఫైలేరియా వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కాజ్ బై ఇట్స్ ఫైలేరియా దేనివల్ల వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ కాజ్ బై క్యూలెక్స్ మస్కిటో. నెక్స్ట్, ట్యూబర్కులోసిస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా. ట్యూబర్కులోసిస్ కాజ్ బై ఇట్స్ అ మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్కులోసిస్. It's caused by a mycobacterium tuberculosis. మన rat spread disease, rat వల్ల ఏమొస్తుందంటే ఇట్స్ అ ప్లేగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, vaccination was discovered in the year, in the which year? Is it A 1786, or B 1756, or say C it's a 1776, or D it's a 1886? Which is the correct answer? Its answer వచ్చేసరికి
మనకి 1796 ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ 1796. ఇక్కడ మనకి 1796 అనేది ఇవ్వలేదు, బట్ మేబీ ప్రింట్ మిస్టేక్ ఏమో. ఇట్స్ 1786 ప్లేస్లో లైక్ ఇట్స్ 1796 ఇస్ ద వ్యాక్సినేషన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. ఏంటంటే ఏ ఇయర్లో డిస్కవర్ చేశారు వ్యాక్సిన్ అంటే ఇట్స్ ఇన్ ద 1796 ఇయర్. ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు, బట్ ఇట్స్ 1796 ఇయర్.